omwami abeerawo ng'agamba nfunye Mariam wange tujja kuzimba ffenna naye tujja kwezimba waafuniramu we ati n'atransforminga Mariam aba yamusuddewo dda kati aba alaba Claire oba alaba muwala mulala because kiri ekyokuba nti men need to be freed woba naye ng'oli mu struggle love naye aba alaba you're not worthy. Why are you being with me when you know I'm not good enough? And I think even men have asked this question. But why me? Why me? Ashman, he's not good enough for you. Ashman, he's not good enough for you. And the man cannot give what he doesn't have because they're the providers. Kati ya labanga go sigala mo struggle love. They don't trust you. They doubt you. They're like, yes, ambala coach. Why is she here with me? Yes, she's pretty, she's good, she's amazing, she's disciplined. Why are you still with me? I'm insecure. I have my things, my shit is not yet together. So let me suck out the good in her life. Let me suck out baby trap because men they baby trap us. Or to okay in your 30-something years, gayo. It's a beautiful day and it's a great one for real. Extra digest mugoba nsonga nze sesanga bate the great bili abirimu we are trying tutambule tulabe wawe tunamukomekereza twebaza mwenna abatulabira e Canada abali e Germany abali ninachali wangeyo yankubiddeko nangamba nze ndiyo no Muraxembaga nangamba wow it's really great abali e Spain abali e Italy abali mu America abali wano okumpi wano twogera Kenya, Rwanda, twogera Dubai, twogera Abu Dhabi, Saudi ne South Africa namwena abali wano mu nyafe Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tutambula mbanjulira Mulongo Diaspora Foundation ne African Canadian Foundation abagamba nti this year osobola okugendako e Canada mu misomo egitali gimu emisomo kuliko egikwata ku mbeera ey'obwongo tufuna okusomoozebwa mu bwongo oluusi kuva ku kweraliikirira oluusi ne kuva ku bantu abakuliraanye mu ababeera mu mukwano ogwo ogw'olutentezi ogutijjukana otuuka okutijja ne kuvaamu obulwadde so bakugamba nti nno mu mwezi ogwokutaano omwezi ogw'omwenda n'ogw'ekkumi enkuŋŋaana ezo gye ziri osobola okuba nga ate oweereza okusaba kuba oyogere okumanya ebisingawo ku namba z'essimu eziri awo wansi n'osobola okuba nga otegeera ebisingawo olukuŋŋaana olw'ogw'ekkumi do lwa business weetaaga okumanya business ine ebibuuzo byonna ku business abagala okusuubula ebintu e Canada nga mubireeta ku n'abagala mu mawanga amalala Mulongo Diaspora Foundation ekuleetedde abakugu olwaleero twogere ku mukwano n'obufumbo sibitegeera nnyo naye tujja kutambula temufaayo ndi ne Mariam gwe tugenda okwogera naye tugenda kutunuulira ku mbeera ey'ennaku zino waliwo ekizze oba mu Luganda tukinyonyole tutya naye bajjajjaffe we twakuliranga ofumba in fact nzijukira akayimba ka Runa Mubiru nti bajjajja bafumba nga ne bwe bali entula buli kadde kye banoonya maka naye olwaleero munange ebintu byakyuka dda awo tugenda okubaganyako ebirowoozo tutunulire lwaki ogwanidde okubeera ennyo mu mukwano ogwo olw'okuba jjajja wagamba tovaayo omusajja ne bwakutuga omusajja ne bwagula akaso omusajja ne bwakola kino oba naawe nogaa nti omukazi omukyala nze nja kuba ne mukyala wange mwagala baminga ne bwakutulugunya abasajja bangi okimanyi tubayita mu kutulugunyizibwa okwaddala nyene babino bagamba naye ndi musajja banamanya batya nti kakati nze nakamatte wange yankyaye oba gundi twayawukanye ne basigala nga obulamu tebutambula ekivaako nina kyali wange twali tukala naye mawulire bwakeera afudde oh good atulugunyizibwe waka naye nga talina gwakigambako naye ng'omukyala amutulugunya how are you? Happy New Year. Thank you. Kawada akaseera kawanvu. Yeah, it's been a while. But we thank God that we are here again. Alhamdulillah tukomiwa abalabi bakaba Extra Digest. Hi. I'm back. We are back. It's 2024. Yeah. I'm so excited. Kubintu byonna bigenda okubeera in 2024. I was just recently telling you nti nze wano wendi wanyumira like watuli
because now we can tuba tusobola okuclutteringa ebirungi n'ebibi n'omanya nti kati kino kingatako oba kino tekingatako ekitagattako n'oyawukana nakyo. Yes, nenjawukana nakyo. So really alhamdulillah, Allah tuweebaza batusiza mu guno omwaka abalina ebibasoomooza tusaba Katonda bibayiseemu n'okuba nga tunywera mu nsonga yonna n'okwesigamira Katonda. Nali nina nno okutoola shahada naye natuuka bwe nti ku mulyango awo ogw'omuzikiti Old Kampala nenkyuka nenzira ewange nentya neŋŋamba why commitment yannemesa. To commitment to who? Ng'ebiri ebimu bye baŋŋamba nga esaala kuwasa bakazi bana. Neŋŋamba nga n'emyaka gye ndiko kijja kunzibuwalira ennyo okusoma eddiini ngitegeera ate nga nali njagala nga ngitegeera nnyo nange mbeere sheikh nga mukyala wange sheikh ati. Neŋŋamba paka olwaleero nkyalowooza oba nzireyo. Sigala ng'olowooza because at least for me, me a blended family nakulira na mu ddiini kyeno bagiyita Protestant abapoto abakristaayo. Yes, so ezo zonna ennyimba twaziyimanga Christmas carols, Easter byonna twabiyitamu. So I think it's quite an interesting okutunulira kitegeeza nsigale gye ndi Easter naawe gye wava gye wakulira. So abalabi baffe aba Extra Digest this year twagala nnyo okusembeza abavubuka bannaffe ensonga ze bayitamu because waliwo shift nnene kusinziira ku bajjajja baffe be baakola balaba ne bye baamanyiza kale ate ffe wano nga shift ne bye twakula tulaba tetulaba ffe tusobola bimanyiza. Twava ku mbeera y'ekikatuliki. Ekikatuliki kye abakatuliki bye balina nti bwe kyali bwe kiriba emirembe n'emirembe. Ate nno neyo ya breakingibwa. Abamu abagibeerako banoonyayo that negativity. Kino saagala kikola kuba mama wange teyakikola kuba jjajja wange teyakikola and something of that kind. Newesanga nti oluusi tuganya okukyuka n'embeera nti kino okwadvansinga mu bulamu bwaffe kino bwe kiba bwe kiti naye mpitawo kale kino jjajja wange yakikola naye kyamuviiramu bulabe ki oba kyamuviiramu birungi ki ne tusigala nga ffe tulowooleza mu copy and paste. No copyinga no pastinga ebirungi jjajjawo byonna bye yakola nga ate omusajja gw'oli naye yeetaaga kuwaako 20% oba omukyala gw'oli naye nga yeetaagako 20%. N'ojjayo ebibi byonna maama wo bye wamulaba akola n'obireeta mu bufumbo bw'olimu olwaleero ng'ate mbutuufu bye yakolanga naye walaba nti tebyamuyamba kusucceedinga but still noganzi kinnakula ndaba nakati kye nina okutwala biviriddemu nno bangi omutawaana. Yes. Omanyi mwami bate tuli mu information age. So tuli ba digital natives. Chobolaba twesanga nga twagala okukopa buli kye tulaba ku social media ate tukidragging it down. Ate bwe kitakola ntandika okutunulira excuses zonna eziri wabweru waffe ne tutayitunuulira. The best way akaseera akalungi akali baddemu omuntu yenna okubeera mu relationship ennungi oba okwetegekera relationship ye before nga tonnagiyingira. Kubanga webanga bwe tuba tusinkana baagalwa baffe ebiseera bisinga decisions oba kwe tusinziira okubalonda tezibeera cautious. Era ffe mu ddiini gye tusoma waliwo obupakulizo bulinga buna nti abaami balonda abakyala kulwa family zaabwe oba status zaabwe kulwa ssente zaabwe neetwaliro nze oyo ow'empisa. Kuba omuntu ow'empisa era olabira nti ebeera kuzimbagana kwa mbeera z'oyo omuntu oba kye bayita trail of habits. Kati twesanze nga notion y'okuba nti abasajja twabavaako bakola bye baagala naffe abakyala twabavaako bakola bye baagala. But at the end of that day tuba twetaaga human contact, tuba twetaaga growth eyo. Ate eyo okukula okwo tuyinza kukulira ku baŋŋanda zo wabula ogenda kukulira ku muntu oyo gw'oba osiimye. Omuntu oyo nga oba ne expectations zo naye aba ne expectations zo. Kati nga ffe abakyala nti twesanga nga tugendera nnyo ku emotions like when I love you, when I say mwami bate I love you, it's because that's how I feel. Yeto omwami ye wakugamba nti I love you, it's a promise.
it's a commitment era chivala abami be committing irifa abachala, it's not the other way around. Kala tende netukuliriza nnyo kino ekya sente, like he has to have the money, he has to get it all. Naye ate wotunulira Zari notunulira Donzella, when they reach that peak bakomererawo abaami bana basobola okuba maybe okuba bebabadde nawo mu mukwano okuba yes okuba that emotion build up, that emotional support, like fena nga abakyala twagala okubeera in our feminine energy, kyebayita feminine energy, naye kati twafuuka masculine ngoba nsi. I want twakolako episodes nga tutunuulira kumbeera nga tusinzira ku kya Akram n'omukyalo oyo. People can go back and watch it again ne bategeera nti kyetutegeeza nti feminine energy is when I feel like ndi contented nekyendi nakyo, si kugoba kiriwa bweru wa mwami wange kyaba asobola okuntuusaako. N'omwami okubeera nga ali mu masculinity energy ye nga gyakulembeza okuba nga asobola okunkulembera, cause twagamba nti omwami okumpa kyonna the best of his version is when he's freed, ng'alina azimba vision quest ye nti asobola okwetegulawoko n'asooka nadda mweyo vision quest ye neyetereza nadde wange nakola self assessment. Yes, abamu balina country homes, they will travel out, they will go to the man cave just to go back to that vision quest. So ng'omukyalo oba olina okugimulekera kati feera mu ddiini gye nsoma kitera nnyo okubeera mu mwezi gwaffe gwe tusiibiramu. So abaami babeera nnyo in that vision quest, so we bakomawo they come back better and they are willing to commit. But the challenge is tuli abasinga obungi tuva mu broken families mami bate. Yeah. So subconsciously we tukyali mu ebyo bye batumanyiza. Kati osoka otandika kukimanya nti ndi mu broken relationship ng'omaze ogiyingiramu. Yet wano singa obadde weeteekateeka n'omanya that I'm going to be celibate, kyebagamba okwetangira oba okwewaza okwegatta nga gwakusazeewo. Neŋŋamba ngenda ku having my health in check, ngenda ku having byenjagala, like what do I really want in check. Awo neneesanga nga nsobola okugettinga the right person, because like attracts like. Lwakuba abantu ebiseera bisinga kino ekintu tukibuusa amaaso. Osanga guy akutunuulidde bulungi, naawe omutunuulidde bulungi, sexual polarity, bino bye twerimba mu love at first sight, sexual polarity eyingiddewo, the next thing you know you want to just go into the relationship. Osanga ekyanaawo nga kitambula nga kigira kiti no parking oluba luseewa lugaa kino kansooke nkibuuzeeko. Then you start from there. Yes, then hookups ne ziyingirira. Ogenda okumanya nti no wakwana musezi ng'obudde butambudde oluusi ng'ali lubuto. Ogenda okumanya nti nno gwe wali naye si y'oyo ng'obudde butambudde. Nga like the damage is already there. The damage is already there. Abamu ne bafiiramu n'obulamu. Kati waliwo tulina culture gye batukulizaamu. Ate ye culture bagitukulizaamu bambi bakadde baffe babajjajja baffe balowooza erisimba emirandira. Naye ino information age gye tulimu etuyambyeko to discern nti ebingi ebyogera weebiri, naye Katonda yatuwa omwoyo omwogezi w'omutima, what do I really want, era fena tumanyi kye twagala lwakuba tetulina buvumu kukiyingira. Naye olowooza eno gye tuyinza okuyita eno information era oba information age kyonna kyoyinza okugiyita tetuwabya nungi oba mbi? Yesinga tuwaba kubanga omuntu ateekayo ekintu ekirungi akulaze edited life ye, kati ate gwe alaba oli mu real life yo, so otandika okucomparing obulamu obuli edited ku bubwo obuli real. Kati notandika okusanga nga abamu bali mu social anxiety, like abasinga obungi gye basinga okutambuliramu abavubuka bannaffe, niwesanga olinga agamba nange kati nza ajja yajja nina bakakasa ewaffe bangamba sirifumbira kati nina balaga nina okufumbirwa yenna azze azironga agenda kuba embaga ngenda mutwala ewaka bamulabe. Yes, ex wange nina omukakasa nti saadiba. So ogenda otulamu nga reasons ezingiza abantu into relationships, they're all for the wrong reasons. Kati nga atalabye ekiri ku social media n'agamba yiyo n'omuwala twasoma naye. I just saw a clip of my Obi, Mr. Mpanga, ansaba Allah kuteremo obwangu and baraka in your marriage. So, and people sent it to me and they're like, oh my God, omwami ono yawasizza. So, but at the back of some were like, hey,
nana ngomusajja nga atuleseewo ekintu akikwasaganyizza bw'aba alina gwe yali datinga nga bagamba twakugambanga nakiberu teweteekayo nnyo. Yes, so now he is settled. Naye watunulira obulamu bw'oyo gaye ekintu kye yalina ekyali consistent teyasubwanga swala yalina embeera ze teyasubwanga swala. He had that spiritual connection with God. So for me, at the end of the day, I wasn't surprised. Kati ate going back to child relationships and marriages, because osoka kubeera mu relationship, then you enter into a marriage. Kati twayingira nnyo cohabiting, I'm staying with my man, I'm doing this and the other. For me, that is the first red flag. Though abantu bagala nnyo ekyamangu and they want ekintu ekimaking us sense at that time without duly like reflecting kubanga omuntu gwogenda you're going to cohabit with this guy, ebintu wafuna ekizibu omuba mufunye obutakkaanya ani ayinza okubatabaganya, ani ayinza okubazaawo kuba nawe munda already mwayita mabega ga lugi, mabega ga nnyumba. Wano wofuna ekizibu ani agogenda who's going to sit you down omugambe nti kino munange maama kino kiganye, munange maama yogerako ne mutabani wo ng'asusse nga maama tabamanyi nabbamanya. Ebiseera ebisinga no gyeba mikwano kati gye tuloopera because I met him with the other guy, so maybe, and the other guy is also like like they're not even interested, or they're even enabling situation eyo gy'oba olimu. Kati abakyala basinga twesanga in toxic relationships n'abaami, so that's why tulinamu ebyo ebiconflict by'okuba nti tetwagala kumanya naye maaso gy'okuba nti tetwagala kumanya, we are going back cycle. It's a repetitive cycle, and egenda kukoma ddi, like when is it going to end? Lwaki abantu abasinga bagala nnyo okuba in a relationship, like as if being single n'obusoka neweetereza is bad. It's not actually bad. Naye waliwo like codependency, kati ate eri kufe bawala codependency ndabye mwami bate according to what he does wanampisaawo. Kati oba mwami bate alina girlfriend w'omulala oba he's dealing with his own issues zenya kwefixinga o fixation nze sifaayo nze ebyo eby'omukyala tobingamba nja byekolerako. Kati no, and when it doesn't work out no nyiga naye nga ngeri gye watandikamu relationship yo naawe okimanyi wagitandika bubi, wateekamu wayanguwa okudduka cause waliko easy calm. Yes, easy calm, and you want it to be sustainable. Wali twagamba nti kirina eziri disposables ezisinga obungi relationships. Mariam watampuliriza, I will just go with Hajara watampuliriza, I will go with Sophia. Nyagena ne Claire, nange ngamba bateri watampuliriza, nyagena ne Dan watampuliriza, like if it doesn't feed into my energy. Ogedde ku kintu ekyo lwaki abakyala b'ennaku zino okuwuliriza kwabwe kutono, and for them balaba nti ekyabwe kye kirina okukola, nze omwami wange kyemugaa kye kirina okukola, mutuufu bwe mugamba nti kole kino n'atakikola oyo aba tanjagala. Omanya kiriwo ekityo omuwala agenda okufuna nga mmanyi you're not good enough already abakimanyi, like you not eat yet. So since you're not eat yet, you have to olina kutambulira ku ntoleze. So wotatambulira ku ntoleze aba yeebuuza ono atanatuuka nga yakuwasiza no sinakuwasa oba nga yateekamu nobanga si yateekamu kubanga ffe abakyala we are naturals, so we can know nti ono tanatuuka naye kampiseemu mukana akaseera lwaki oba ogera kanneewogome kanneewogomeko wano kati ate agenda olaba olw'okubanga tukimanyi nti omwami ye mukulembeze n'obukulembeze bwe tebukoma mu bigambo naye nebimwetolodde n'enkola ze oba olaba nti this one is not yet, since is not yet let me disrespect olomba temumali abasajja budde mmadde mumali abavubuka abali obudde fenafena tuba tubwemu anti gwoba ozzeewo eka emyezi gino kanjira neewogoma waneeno bwe kitaakole nga ngende ewa Kakinda bwe kitaagire nga ngende ewa James naye ng'omanyi nti ono ndi naye
kati mukiri kyoyogedde nti ye n'omuleetera okulowooza nti bambi nfunye okitegeera ye naaba nga ali mu real life naye nga gwe just oli awo gamba awe weginaatuukira bwegiti nga neekyanga oluusi nninda visa yange etuuke naye kanjirambe wano sente ze nabadde nazo naziwaddeyo ddamu lyantwala ebweru kati ngenda kulyaki kanjira nfumbirwako wano bukya omusajja n'obulanga muzimu an'okuddamu okuwulira ng'oli South Africa oba Canada kandi oliwo mumalidde obudde but olaba abantu ababeera bwe batyo baba tebanneezuula omwami n'omuwala because like attracts like omanyi oba olina self worth emala you can't settle for ebintu ng'ebyo like era oba olabira ddala even how do because when you put in past when you go to the journey of self growth the hero's journey I can assure you it just takes you 1 year to really know like this I can tolerate this. These are my non-negotiables. Sigena kubiye sembeza, and this is not me. Ela no mutu no abaze na oh that type oh that unseriousness no abaze. You can tell. However, the devil brings us our type. So era chowola ba mumunne chibi choboli. Choboli ebisere bisinga. So you have to ask yourself, why am I attracting wrong men? Why am I attracting disrespectful women? Why am I attracting like cohabitation and codependency and then toxic relationships? Because last year twalabako incident eyaliwo between a lady n'omwami abejjawo mu bulamu bw'ensi ng'ate story eraga nti omwami ono yayagala nnyo maama we. Now there is quite an issue there because omulenzi okusinziira ku bikolwa bye yasuubira ono omuwala okubeerawo mu mbeera yonna oba ajja kwetereza yekka kati olwokuba nti the extreme side yatuuka nti obulamu bwagenda naye ate abavubuka abalala kino ekintu bakikola nnyo kye bayita tolerable level of permanent unhappiness era abawala abali needy the pick me's basigala mu ezo relationships era nga gaya akimanyi nti ono omuwala alina okubeera mu tolerable level nti tolerable tubagambe batya mu Luganda kyekiki twayogedde nti alina okubaawo ekizze kyonna bakubye biki naye akaŋŋume banfumba lw'abaana babayita banfumba lw'abaana baba yazaala ate omwana abataliiwo naga nze gayi wange mwagala omukyala we mwagala katulabe nga nemumugamba gekiraga ekigambo nkifunye okugumira obubi bwonna ride or bulungi n'embubi nga obakola vows nti mu bulungi ne mu bulwadde and sickness and whatsoever nti gwe omuwala you're programmed to be that way kala ate wekiba ku tolerable nekibeera level ngeye ejekula kati ate omwami n'abeerawo nga akimanyi permanently ono omuwala ajja kubeera unhappy with me but let her be there yamanyi wanajjayo obubi bwo bwonna n'obukuba ku mmeeza. Yes. Kate on our side you're like but this is not love kate webanga this is not love nga ate ndiko dependent kugwe nga ndi needy nga buli kimu obulamu bwange I cannot see outside of you. The extreme part is what happened, but also the extreme part is that some people they end up in jail, some people they end up with mental issues, PTSD, extreme ones, chronic PTSDs, and then difficult personalities, then you're finding yourself with a narcissistic person. So again, relationship you're already damaged, so you start to either self-sabotage the good ones or to attract bad ones. Chechicho agambye lwaki osanga abakazi tebagala kuwuliriza. So osobola okusanga nga waliwo we yawuliriranga ne bituka ne bimutama kati natukanga yayagala okuba in the driver's seat in this relationship. N'akivuga kankyekwatiremu wonna akitomeza kyekimanyi ate wakyekwatiramu tafuna gayi gwayagala oba tafuna gayi atuuse afuna below her akukontrolinge bebayita like nga ye kati balava boys oba balava boys oba bano oba nkujjamu biki bikinze. So and women have now accepted that kind of behavior because they're like, I have my money, I have my independence, but atagenda oluusi alaba mungu wapana mungu ku ex. The only difference is now for her now she has that ngamanya say ngala ngagamba kati ono I know
okujulirira oli alina okusasulira buli kimu oli kyeyankola. Yes, so they come off like a bit arrogant, they come off a bit masculine, ngamanyi manji, they come off like you can even see as a man like omukazi bannange oba musajja munnange. So omusajja asobola okuguma aguma naye agamba nenaabeerawo ku lwaki kulwalaavu kulwa one thing I know is that men know what they want. So in knowing what they want, at first ayinza obuta kukirabamu nti yeye embeerayo naye wamala n'akiraba naddala ng'omwenzeeko, that is your worst enemy. Era abakyala abali eyo gayi bw'obanga omukiitingako n'ageza akimanya n'akusonyiwa tambulira ku bunkeke, because now that is your worst enemy. And men keep quiet. Yeah, but asobola okumanya nti no Mariam eno nno ayinayo omuntu gwayogera naye ku WhatsApp n'asirika kabakadde buse like aba just n'agamba kamuleke waba mulungi ajja kuplaninga exit ye, waba mubi nga they are very bagala nnyo revenge and all that, ajja sigala nawe but they will make your life a living hell. Tafuna wakiri bantu ne bajja ne bakuba. I've even seen a story where a guy sent robbers ne bajja ne bakwata girlfriend we, because he never really forgave her. Natandika okusabotaginga business ye nagenda nga amwogerera bi stories naye. Why wouldn't you go? And some people are so attracted into that emotional drama, like they don't want to let go, because that is what bachibamanyiza yalaba mama tata bakula bekuba bichi and everything. So that is the only thing they know. And they are like, anything different from that, now that is weird. Walaba omuntu nga you're good, you're putting your life in place, walaba like you're not that. Ayagala oli gwe babeera nabo nga befulukuta bekuba bevuma, then a terrible level of permanent unhappiness abakazi baji receiving nnyo. Then the downside ey'abasajja ye struggle love. Omwami abeerawo ng'agamba nfunye Mariam wange tujja kuzimba ffenna naye tujja kwezimba waafuniramu we ati n'atransforminga Mariam abe yamusuddewo dda kati aba alaba Claire oba alaba muwala mulala, because kiri ekyokuba nti men need to be freed. Woba naye ng'oli mu struggle love naye aba alaba you're not worthy. Why are you being with me when you know I'm not good enough? And I think even men have asked this question. Omukyala olaba omusajja ng'akubuuza, but why me? Achimanyi he's not good enough for you. Achimanyi he's not good enough for you. And the man cannot give what he doesn't have, because they're the providers. Tata kuba tata aba tata. Kati ye alaba nga gwe osigalamu e struggle love ye. They don't trust you, they doubt you, they're like, ayagala amanyi kyo nambala kochi. Yes, ambala kochi. Why is she here with me? Yes, she's pretty, she's good, she's amazing, she's disciplined. Why is she with me? I'm insecure, I have my things, my shit is not yet together. Racha alinange. So let me suck out the good in her life. Let me suck out muzalezalemu abana baby trap, because men they baby trap us. Or toke in your 30-something years gayo tuwaleze nakubeera naawe kati gwajja sigala naawe agenda afuneyo akawala akalala akagenda like akamuzaamu ku bulamu naye nga obulamu bwawe just because wakola kye bayita Bob the Builder. So struggle love the downside. Naye lwakuba kiri waliwo side endala nti abakyala abamu abawala abamu bw'alaba nga omusajja ali mu state eyo ya struggling abalaba nga talina kyali ekitegedde ekisooka bw'anaagala ekizigo eky'emitwalo 4 tokisobola kubanga osonda renti ekitegedde osonda kali tukagamba nze nno walibadde nno nkwata bulungi walibadde nkwata bulungi buyambi ekisooka tosobola kumpaya kati olaba abo 15 okusiba mitwalo 2 abo nesigamiddeko wano naye ndikwogera ku bana bali in committed relationships who are in long term, 4 years, 5 years, 6 years. You're with a guy just because you have a pick me syndrome or mind you, men, they don't change men. I believe you know that because you're a man anyways. So you can influence a man for the positivity. Not all about we are naturals, but the Bob the Builder thing, no. You just look at one pastor. Omuntu mulaba dine nga naye. Kale wadde. I was like,
remember that some pastor who had a wife and they ended things, and then she brought in this other lady from a different world. Ate nalabanga ya yo sitalabanga ko mulala olwokuba wali bali mu struggle love eyo, they are struggling, they're trying to end, you know, karate gwe nawe alaba you're not the one. But bwanga bakolayo ka business nakamulekeraga okay luli nali strugglinga nekye twa struggling'a naawe kikyo nkikulekedde kantwale kangende nkole ebirala kubanga abakyala basinga balowooza nti bwe tuba nga tuli mu struggling life ne wabanga talina kyakuwadde nti byonna byokoze binakuwa byaba okimanyi ekyo wadde nga yasobola okubanga mu struggling life eyo yalina akaafisa n'akateeka ebbali negwe omusajja byonna byokoze nga kuntuuyo zo binakuwa byaba ye byakola mu that moment that time biba bibye yekka okitegeera katutuukanga obudde butuuse mumaze okutransforminga mukama abajjukidde baga nti awo abagagga teboogera walukayagamba mukama yayambira awo teboogera tikasaka emboozi yakasaka bagireka ati mutuuka awo nolaba nogaa naye okay tubadde wali naye ndowooza kati waliwo ekitali kituufu kubanga tuvudde wano tuzze wano omukyala ono akyuse n'omwami ono akyuse kati omwami webawo nenga manyi Mariam okay wamanyira kyoba ojja okugamba kyekyo twabikola aba nenkwata bye twakola ababiri nembikulekera nga mutuufu empisa zo kiganye mbadde manyi tulina kutambula babiri naye kiganye kakati mu struggling life twakola ki twakola edduuka twagula proti kakwate esaati yange n'empale ngende nenoonya wali eri Zaina. Yeah, because that is the better compensation joins okumchala. You remember men have a financial clock. Not abachala to a biological clock. So two stubborn people, of course that's how they will end up things, and one who's an adult in the situation will do the best, and that is the best compensation at the time. But remember, Tabachala, in the truth of sense, I've come to realize this, and it is the actual truth. We're not there for men's money. It has never really been money. Money facilitates the growth of life. So you get the quick example ya Zari. No, all women out there. Being able to feeding some money is because of the digital era. But what we are looking for is security. Waliwo omukyala oba rape actually pabachala basinga okutya abasajja abagagga like extreme ultra rich men. But you just need someone who you're going to walk with this journey. But mwate kati bachi feeding samu nyo chola abasajja bagamba tugende tukole sente wala omukyala alinyirira bana kangene kole sente wazikola then what? Womalo zikola then you want to tell me you're guaranteed you're going to have a stable relationship, a healthy relationship? And creature yo ekitonde chamalo okulaga like obaba bagakola okujjayo kalaza kyentuufu ndi it's money no say. But it's because you attract the same kinds of people, same patterns. Olaba osobola okudatinga Mariam mu bantu nga munana because Mariam was breaking her to the core, no attracting because you have not healed. So money facilitates, but it's not the reason. It's not a clear ticket to a healthy relationship. Nzenga sinaba kuyingira mu mukwano kyali badde kyentwalira ki biseera ki oba kiki nali tuzo kutana naye yes ngenda nasurvive wakati ennaku zino wayogedde ku mbeerera yaliwo ey'omwana omuwala n'omwami abaafa naye comments ze nalaba tujja kubatta mwesiriwaza so obutatuuka to that extent omusajja ali eyo oba omukazi ali eyo kubanga ono asobola okubanga musajja nga mukazi ye yayanguyiriza okutuusa obulabe ku musajja naye tuusangayo omusajja n'ayanguyiriza nti awo wonna mu mbeera eyo aba asoose yakola obukyamu nze kineetaagisa ki oba bbanga oba nina kutunulira ki anga Mariam ono sijja muyingiramu asooke muweeyo emyezi gyange 3 eno oba mwaka oba 2 abaami don't date nga you have not got tonatuuka wowulira nti I'm secure enough. Bireke. After all, you're already doing hookups. So toyingirira mu relationship
nga okimanyi you're not yet there. Then for abachala, of course the best time to go into a relationship is after 25 because your brain is fully developed, your frontal lobe. Around 25 ababiri mu esatu babiveko badde waka bagende boza ebintu abashawe 35 23 myaka 23 they're still young babies, they're young, like neba bano olugezigezi bamanyi ayi mwesa but ayi mwesa tabiri mweno olugezigezi luli awo 25 omukyala aba ategedde, like your frontal lobe is fully developed. You now a fully fledged human being. Yeah. So osobola okwadjustinga embeera, osobola okumanya nti kati wano nzaali musobe, osobola okubeera considerate. Yes, you're going to knock yourself on walls, but ogenda ku knocking on those that you've revised yourself from. Togenda kwesanga kufuna mbuto zotegekedde na muntu kigwomanyi nti totegekedde afananiriza bye wayitamu oba broken relationships zoze wesingana nozo zokuliramu. Then for me it is very very vital, very 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 vital, get your freedom. Whatever freedom means to you is what you should do. And of course and the number one thing is getting to understand and self-actuate yourself. Of course the money has to be there because mwabatalina biological clock muyinaki okikyo like bagamba bondi kyeyeba eri wakati wammwe. So kyayibadde kubanga omusajja okuwulira nga alina amaanyi nti asobola okwogera it's when they have the money, but ezo sente ziba zizo. Nze ogenda okusanga Mariam mba njagala kumanya security. If this relationship is going to be long term, are you going to be able to look after the children? Are you going to look after us and the family? It has nothing. Because okay, let us look at reality. Bana basajja bonna balina sente. Relationships zaabwe zezisinga obuta working out. Bebasinga n'obutaweerera. Yeah. Like zezisinga obutakolerako ddala. Andi baga nti ebintu ebiri tebisobola kutambula wamu. Buli kintu kitambulira mu moderacy ate n'okwesigamira kyoyita obujulirivu bw'omuntu ate nga obujulirivu ani abugaba Katonda. Waliwo endowooza egamba nti ebintu bibiri ani yakiyimba ne Nabatani omuyimbi kyo ebintu ebibiri tebigattikwa ku bibiri ojjako eki tekikyoyogedde nti omukyala asawo naye akanenoonye ssente omusajja naye akanoonye ssente love n'omukwano bintu bibiri ebiri separate ebitambula in a parallel way kati webigattira bwe biti ekimu kirina okubeera affected. Endowooza eri mu nsi eno people are weird. Okay, that's not true. Like that is not true. And omanyi lwaki nkikugambye nti ebiseera ebisinga bw'obanga oyogeddeko n'abakyala abo abasula mu gorofa oba abaami abakyala kangereze ku bakyala abakyala basula mu gorofa agamba omusajja sente ye mukazi we. Okitegedde sente ye mukazi we buli kimu buli kaseera aba ku ssimu sente ino business eno lwakoze omwana yakoze kale embuzi zange mwe okitegeera so n'abeera nga focus yonna eri ku kiri wajja sente. Okitegedde kati nga gwe Mariam akaseera akabataze nti omwami wange abeereko wano tubeerekawo tusaage ndabe ku mwami we nga tayambadde saati nga tabirina oluva wali eri nga anaaba ng'ayingira obuliri oluvambuliri afuutukayo nga mubbi n'abamu oluusi yekuba perfume tanaaba ng'asooka addukako ku faamu. Ate olaba abaami abo be bakuleeta kiri ekya tolerable level of permanent unhappiness mu bakyala. Agamba oyagala sireseewo sente genda ofumbe. But besides, the good thing omanyi kyemaze olaba nze ekirungi ekiri mu yonna buli omu kati waali asobola okumanya wekinkola neki. The damage is now too much. That cycles are now too terrible to a point nti osobola okusuka neŋŋamba now I can't do better for myself. And let me tell you, there are very good, very nice men out there and there are very good, nice women out there. That's why beefuna kyola ne lwakuba ebibi ebisinga obungi and the vocal minorities be baleta stories ku social media ne mulowooza nti that's how it is. Bambi, that's not how it is. Tukulembeza nnyo ebibi. Yeah, that stories eziri traumatizing and toxic stories, but once you choose because of despair tewali yali afudde nadde engulu. Ate waliwo research gye bakola in the 1966 it was area aba kyali kimu kufumbirwa nakufumbirwa but wabajja ne bakulirira eno ne badda mu gini emyaka gye balimu one thing they regret, not career, not what, but the partners they got. So you can do a mistake anywhere, but the partner you choose
oyo asobola okukuzza engulu oba asobola okuteeka mwina ditch gyotayinza nakumala gavaamu. Naw kati abavubuka ba era yaffe, we can now do better. We have seen it all. We have seen it all. Kati tubirabye era kyewala kati tubyogera. Tutasobola okudda engulu. Yes. Olaba bate when sleep ku buliri bwo walayi answer jina notula wagulu bwo tunojjamu essa eno pali baga nti gendo jjemu engoye webake ku mufaliso gwo otunule waggulu bwoti awo singa okulowooza nga naye kyendi mu kino gwe mukwano oba I'm just wasting time oba nerimba wala abantu ddala omuntu gwe nafuna ye mutuufu oba ate moyo aba akugamba mwami batte moyo otasobola ndinaye wano wendi nimufo kikyamu for real. Just because the twinner courage, we are so used to the bad, that what we don't know, the unknown is so scaring. Ate to chasing on your certainty. By the way, every effort to chasing on your certainty. Nga we Charlie, which you know back at Tenga when she daba, which she no whatever ye I will kill myself. I love Sujidida. I like the song of Fefe Busi no Mwami King Saha. It whatever kaimba ngako emotional invokeness, because the only time we are really honest to ourselves, this generation I've noticed, is the kind of music we listen to. The kind of music and the message of Amuyimba is the honest talk we have with ourselves and our actual life. That is one thing that I'm certain. So when I'm stretching the point that love is still important, it is really still important, because abantu bajimbako ndo bajimbalako mu bintu in our today life. In our today life bajisabika buli omu nabyanga ngala kuyingira mu love enkya mala jinga mu oduko gw'okubiri n'ogamba kubanga omwami agamba nakwagala, I was committed, I gave you a promise, gwe wayagala byamangu, this disposable karate bamala okukuba ate lwaki onzirira yegoloza waliwo omuntu yabanga yayagala damaged person all that time. Ngojeko bana abantu abalina severe syndrome ate nabo ng'obalaba era toyinza kubeera na muntu alina severe syndrome all the time oba bana abantu abalina Messiah syndrome ate nabo ng'olaba you can't, because you need a normal person at the end of that day. Ng'osobola okutuula wansi if you have not agreed on anything, there is a humble way, a normal stable way of handling it. Otherwise, other than on the extreme sides. So fenna kale nze njagala okuwa abantu ka parameter ke bayinza okuzimbirako. There is this song Pamita Biswanka. It's called The Rest of My Life. Akakayimba ko okawulira nolabanga omuntu gwoli naye tolaba toyinza kubeera naye for the rest of your life. Ng'owulira oyina ebibuuzo by'omwebuuzaako nga bibi. You can start second guess. Why am I saying this? The actual omuntu owa bulijjo atambulira ku subconscious mind ye. Kati subconscious mind yo akayimba kako. Listen to it. If you feel like the rest of my life you can't see yourself with that person. Because in our era, our methodologies of doing things is different. Tuli more of our emotions speak for us than our words. So that's why Ngambi, the honest talk, Jembera na Mariam, is the kind of music that I listen to. And as a person, when there are those songs that you listen to and they bring out your feminine energy. Abachala abamu twagala nnyo obuyimba obusendeekerevu ng'obwo. The same way bwe twagala nnyo bu telenovelas bu drama series. Omala kitubwagala. Tukimanyi temutwagala kimala. Newe ndaba gayi nga ine engeri gyakwatamu babe wali ku TV. Ng'oyagala eggaayo yayo n'ogamba banawo mukwano kati naawe ng'oyagala bakola ebiri ebya firimu. Ng'ogyeko ekyokukola kuba omanyi bajja bikola ogumira awo. Oxytocin hormones ezibaamu ogumira onogamba era ovaawo love gyere yaddala. Yeah, for that moment you feel like gwe kati nga gwe bali mu kwagala wali. Yes, so obugumiikiriza tubuggyeko ddi okujjako ng'oli mu sustainable relationship. It is sustainable nga you want to sustain mu kubanga nina mukwano gwange like weeks back yalina balina ensonga ne girlfriend we ndoza balinga mu mwaka ng'omukyala alina sente zayagala gayi namugaa kati siyinaawo naye kanoonye nazinoonya after a week nazifuna mitwalo nga 3 nazimuwa pa awo wenyini awo after naku
n'obaawo ebigwa tebiraze era n'amuwa ate ekyo bwe kiggwa omuwala ng'ayagala emitwalo 2 gayi nga taziyinaawo awo omuwala n'anyiiga era n'agamba please no tekisoboka. Abantu banyumirwa nnyo okwemalira obudde. Omuntu atakusaasira empathy, that's not for you. Nga talina busaasizi gy'oli. Nti naye gayo nampadde bambi. Naye ebiri in a period of 2 weeks mujjeko emitwalo 5. Yeah. Naye gino ebiri. Ayinza okuba ng'ekizibu kyali kyakagwirawo abakazi mala ebizibu byakagwirawo. Njagala ebiri kati. Emitwalo 2 nga sizirinaawo kati. Oli n'avaawo. Mind n'abaami balinako dependency. So that could be a codependency. It could be. And another thing, kati naddala ku baami, omwami nga talosingako anything, nga wali ozimbyeko ekintu kyo nga you have never... This is a checker for men. Oba ffe ku bakyala abatunulira abaami betuyinza okukyuzinga. You rather go with someone who has ever lost something in their life. Like business wise, yakolako omulimu negumuggwako, yali agenzeeko okukola sente nezifa, n'agenda ku kyeyo n'akuŋŋaanya emyaka 2 nadda nga nezifa, yali akozeeko yamalako omwaka mulamba talina mulimu. Oyo omusajja aba mwawufu era bino ebiboozi bya digital natives tabibeeramu. Oba olina ky'omugamba buli kimu aba akirabye. Kye bayita hero's journey. Departure nosooka noweesonyiwako ensi noyingira mu forest kati wano yensi gye tutambuliramu netubiisana n'ensi n'okola ki then n'okomawo nosaba omusajja nga yali avuga bizibu ne bijja mmotoka talina naye ng'asoga akantambuza ekigere okuva ewandegeya paka Kibuye ekitegedde ng'atuuse mu mbeera eyo nti nalina naye kati sikyalina ate muna ebiseera ebisinga baddamu n'asituka Katonda abawannyo emikisa because kye bayita ate omusajja yenna kye bayita omusajja ekyo kintu alina okiyitamu era tokyevumanga nti nali mbaddeko awo ne zinzigwako oba ki yoyo gwe bayita kati awo olina lukansit awo oba bakuyita musajja oba kati osobola okutuula naawe n'onyumya ne banno n'onyumya ne baami banno n'onyumya ne abalala boogera konteyina yange bagyokeza bino nga gwe tolina kyonyumye olinda musaala omwezi guggwako kati naffe abakyala that is kubanga olina omuntu asobola okuwa security obulamu abulabyeko for what it really is. Si bino byakutijjukana nazi iPhone kutijjukana nasimanya bere yanga wembiwulira kutijjukana nabiki simanya kugendeka Dubai tukomewo and you're like oh my god is this a man or what. So a man has to go through a hero's journey. You lose it all, you start all over again. It doesn't matter your family oba family oba wana bawa notandika kururo kwetakulira kururo. That is what they call awo wetagira omukyala aliko gwe bayita alpha man. Gwe bayita alpha man who has lost it all. Ne mu movie ya kuba manyi kati abantu baffe okubanyonyola ekintu okigira ino balete okubasembereza ebintu kati waliwo movie bayita 47 running wagiraba okay kati 47 eri kumukwano no it was war waliwo lutalo no it was like waliwo ba warlords kati ba warlords nga balina bakama waabwe kati nga balina amateeka amakakali ennyo kati nga wogamenya you lose your life naye kati 47 running babattira omu ku lodi waabwe kati they avenged but guy eyazanyanga abakulira okuyingira oyo gwe bayita alpha man si oli half human oli oyo Kinywa Reeves oyalinga the main actor naye no guy eyakulembera n'azimba because he lost it all. He lost his king, he lost his like amajega they lost everything ne baba vacating ne kulands ne baba sula but he got the courage yabamala mu ditch like for a year. So those are all symbolism eyo movie tebagizanya nti ngawe bidi kati webino kuba but it's a symbolism ofuna akyolabirako n'oguma kino kiri yes era abalabye 47 running if you go back again and watch it that man oyo yakulembera okwa vejinga lord wa because
they avenge knowing they're going to lose their life. Bagamba, an alpha man, it doesn't matter it doesn't matter for longevity, but fulfillment, impact, change in your legacy and everybody's Temba manyigo tebeguya. Ati kati ola omala okubeera oyita mu hero's journey. You otandika okujja okudduka. Oba olina kipya ky'omugamba. Otandika okujjako ebintu bye bakulimbalimba n'abakyala no tebamukulu. Like omukyala, it's okay, you can go. They don't rely, they're not codependent, but they respect. And just wapanga wano ku basajja gwe batutunza wano mu digital scene siyo yate batutunza bano ba macho, they have the money. Naye omusajja ali who has lost it all and they had to just figure it out on themselves. That's the man every woman should get in their life. Bw'omufuna eyo ne bagamba nti no Daniel buli kimu kyaggwawo. Omusajja muno yalina ssente naye munaye. Genda olabe engeri gy'omubudaabuda n'okumuzaamu amaanyi. Yo omusajja gwosobola sina oba tomuzimbi oba omunacharinga, because that's why tulina omukyala n'omwami. That's the man you can now grow with. That is the man, because now he knows better. Naye banaba Baba tugendeke ebusaabala tugende tulye ku fish. Well, look at all men Bolabanti. These are men I admire or I respect. They have the same story. Yeah. They lost it all. They came back. They built once again. They knew the value for money. They knew the value for life. They knew the value for friends. They knew the value of God. Agenda okudda, in fact, ne bwafiirwa omukwano nte nafunye kyali wangaawo ne bwagenda asooka n'atunulira abadde ankolera ki. Yes. Tebamala gabeerawo mumeye ne mukwano gwange abeera n'amuntu amuyamba nti ono ku kino motoka yange efunye obuzibu gundi nja mukubira. Batwala obudde bungi nga bafumiitiriza okusinga okukola. Kati omukyala yenna ali eyo, that is the man I would recommend you to get, who has ever lost it. Ebintu bino ebireeta ebyabantu wagambye nti nno we still have time. Naye nze bwe ntunuulira engeri emisinde ensi kweddukira ndaba we still need more over like 4 centuries. Oh my God, 4 centuries? Yeah. Speed ekintu kwe kitambulira bwe kiti. Kwe kitambulira bwe kiti y'amaanyi nnyo. Nti bwe tubanga kyenabuuliza wali nti omuntu agumiikiriza ddi buli kantu konna k'ofunamu bwe kati omukyala teyagololedde omwami teyakoledde kano kati ekiri mitwe gy'abantu ekisookerwako yugo oba I'm going tewali bugumiikiriza obugumiikiriza tewali gamba nti naye nze batte ne Mariam tetusobola kutuula kubanga twekwana aba nasanga Mariam gye namusanga yonna nasanga batte gye namusanga yonna ne tuleta bufeeso obwo ne tuseka ne tukola bitya ne tujja ne tufuuka omuntu omu kati bwe nga temusobola kutuula batte ne Mariam ku kintu on a certain issue nga Mariam buli kyakoze golaba bibi byokka akoze kino lwakoze ekirungi n'osirika wegambya nti nno olugendo lukyali luwanvu kuba tukyalina okuddayo ne twekuba mu mitima ne tuddamu ne tutuula ne kalike twagambye n'otuula nga toyambadde engoye n'otuula waggulu mu kasolya. Olaba wakyaliwo amagezi amangu awo agalina okukolebwa. Waliwo omwami bamuyita Victor Franco yakola akatabo ke bayita Man Search for Meaning. Man Search for Meaning. Bamuteeka mu concentration camp. But you know why his story is now tugibenchmarkingirako ne tugizimbira eno. Ekifuula omuntu okuba omuntu obulamu we understand obulamu tubutegerera mabega gaabwe gye buva naye ate ne tubulivingira in the future. So omuntu yenna okubaawo nga you think situation yo oba byolabye abakyala bakudisappointiza abaami bakudisappointiza and you think that is your story, you have to learn to write and edit your story. And it starts with me, because if I'm happy, this man is going to just bring happier. It's just going to make me happier. Tagenda kubanga, like I'm not going to be codependent on him, because at the end of the day we are just human beings. But now we know how we can rewrite our stories, we can re-edit and
feed life into ourselves, within our inner selves, and then we move forward. Yes, you've understood from the backwards, but you're living, you're not yet dead. What's up with the future? Like, let's just live and we just tuloze nnyo ku nkya tubeere bantu because buli muntu ayagala okuzimba family ye. Oyinza okuba yesu wakaminga wagira mu family etaakukuza bulungi, wayisibwa bubi, wachunyizibwa, naye Katonda yatuwa chance nti ate osobola okuchuzinga family ye endala. Yani ye mwami batte, mama wa batte, taata wa batte, baganda ba batte, kati Katonda wabakwadde second chance eyo family eno noyingira into that family. Yes. Nofuuka omwana omulungi ow'empisa. Nagambe we prepare ourselves before if you want a good relationship gyetegekere before nga tonagiyingira, because omuntu gw'ogenda okufuna ng'ogyeko face n'entunulaye n'enjogeraye ne sente z'akuwa, oyo omuntu oyo after today are you going to bear him for another, like you've mentioned, another century? Yes. So that your take gyetulina okutambulirako abavubuka ba generation eno, kubanga tetugenda nnyo kwesiba ku basajja bakulu by'amaaka biki unless ng'oyagala kufuuka caretaker. Omanyi mu nsi eno ekinyumanga okuba ne like you are 30 nga partner wali wa 27 oba 32, you know, nga mulina engeri yawe gye mubanga olabira ddala olina kyaliiwo okitegeera nga mumaze nga mulina love eyaddala. Manzi ntunulira ebiseera ebimu ng'ofunayo akadde nga temuli mukyala na mwami wabula nga muli babadde ne museka mbali nakozesa ekigambo naye kinene bajja kuyomba, but ne musinika, you know, ne mubeerawo nga at least ne muba nga mukifuna oba twice a week, ne buli lwofune wabwawo ekizibu ga naye Mariam lulinga yanyumiza ekiboozi ekyekisiru nga Mariam, you know, kino kyokoze kibi kubanga olowoozezza ki kiri nti ono kyali wange naye mba mutambula mugenda museka balowooza ono alina na mukwano gwe, you know, gye batabamanyi. Naye kati abasinga ye abasajja ayagala nnyo abeera musajja do this oba fuluma nanti era kyobola abajja sigala nga bali bokka bajja basigala nga balekawo kuba kati oza mwana wa munno oza ogenda mubeeramu embeera mpaka ddi. Ano mumbeera ey'okubiri omukyaga oba tokola kino kitegeeza toli musajja kangende nonyeyo oluboyera avuga boda anti boda mikwano gyange bajja kuyomba, sijja kunyumiza byebaŋŋamba kuba boda for them they don't care. Wakwagala kasitama nti wapiki nvuga ya mugagga nina omuwagu mu kitundu negwe nakwanye mutwalo newe waka mutwalo ezo zasooka okunoonya nga tannalya. Waliwo omukwano gwange yagaa nti eyaŋŋamba nti laavu y'ababoda esinga obulungi. This year we are dedicated to kulaga abantu the reality of things naye n'okubalaga what's the way forward. So those teme kulowooleza mu kubreaking a single life. Yeah, it's not good. Besides olaba in our 20s, because anyway chemanyi this 30s is the new 20s kubanga ebintu ebyalibwanga mu 20 kati abantu babikola mu 30, so 30 is the new 20. Relationship neyo banga teyingire mu bufumbo. Relationship eri healthy, eri stable, ekula babiri, ekula nze ne mwami bate, tukula fenna, because we quench the good in out of the other. We learn tolerance, we learn empathy, obugumikiriza nga wobogedde bubeerawo naye oza abaana babikola bebe abantu aba failings aba breakings ne bagamba kati ono gwenfunye sigenda kubuuza bibuuzo sigenda nabuuzanga mweri kuluna ngenda kubuuza bibuuzo byendaba y'omwami gwe neetegese that I'm preparing for. Finances zo ziri zitya, oyimiridde otya, who are your family, what is your take nga tuba tufunyemuko obutakkaanya, olinako any mental health issue. By the way, eno take nayo ndala bagitwale nnyo nga tonnawasa guno omulembe gwe tulimu sooka ogenda okebeera omuntu w'obwongo omuntu oba gukola bulungi. Yes, tetugamba bulalu, but check for narcissistic screening personalities.
so psychopathy tukebera ebintu so that now you know at least okiyingiremu ng'omanyi ojja kuyingira n'omuntu nga bw'omugambako atandikira mu luyi naye nga kiri mbwongo kalira gobera baga musajja oba omukazi kino ng'osigala mu kiro ekya tolerable level of permanent unhappiness gwagoloza olina omona muntu naye ng'omuntu yeza avaako dda kati nze nkeera n'enzigatta n'enziyungayunga n'entambula yes so what tulina okutambuza obulamu si kuba nti relationship erina okuba maybe mu bufumbo but as long as it's a stable relationship ojja kulabamu bintu ebirungi ebirimu gwo ate relationships revealinga neeyisa yaffe because trigger ne abuse byanjawulo but we shall start from there. Balabi baffe aba Extra Digest, we wish you the very best and we hope you can pick a thing or two. And nyagala n'okwebaza Extra Digest, Mr. Dan, thank you so much. It's 2024, we believe we can do better for ourselves. Yeah, thank you. My number is on the screen and you can get me on the X app, Mariam Fame. Yeah. Thank you very much. Bwetu tutambudde olwaleero. Abalina ebibuuzo byonna mukubire Mariam mumubuuze bolaba ng'onaamutawaanya nnyo kiteekaawo mu comment section ate lwe tunajja tujja kuba tusobola okukitandikirako ne tutambula nga tugenda maaso. Nze Sesanga Bate the Great kankwagaliza akaseera akalungi. Bye bye.